In his name we start. In this period we are going to explain and work the last objective of this chapter, systems of equations, which is the objective of equations and problem solving. We are going to start by this warming up activity. Read it, Hassan. Systems of equations. Warming up activity. The figure below presents the situation. Okay, situation 1. What do we have in this document? Apple and orange. Apple, orange. على تاني ميلد on the other pan of the balance. قديش جمعهم هوديك يعني؟ شو عم نحسب للابل والاورنج؟ ماس. Apple plus orange equal 160 جرام. Good. تبعتوا لك كلكم هون شفتوا الصورة؟ صديقة. Yes. We have apple. Yes, yes. Their mass is equal to 100 plus 20 plus 20 plus 20, 160 grams. Okay? This is the situation 1. Pay attention to situation 2. Batul, what do we have in situation 2? Okay, what do we say about 1 apple and 3 oranges? 1 apple, the mass of 1 apple to the mass of 3 oranges. Okay? We have 2 situations. These are the 2 situations. Right. Ahmed Khashim, observe situation 1, then complete the following statement. Read ya Ahmed. The mass of an apple and an orange is equal to grams. What is the missing word or number or whatever? 100. The mass of an apple and an orange is equal to 160 grams. 160. هاي the situation 1 يا أحمد قلناها. Apple plus orange equal 160 grams. Situation 1. Okay? طيب. Khalid. Read part 2. Observe. Observe situation 2, then complete the following statement. أيها situation 2. كمان قلناها نحن. زينب. The mass. Okay, the mass of 1 apple is equal to the mass of 3 oranges. The mass of 1 apple is equal to the mass of 3 oranges. Okay? Fine. Here we have letting our assumptions. علي الهادي 3. Let X represent the mass of an apple and Y is the mass of an orange. Translate the statement in part 1 into an equation in X and Y. Okay. فإذا برجع للسيتويشن 1. هلا الابل هي X والأورنج هي Y. يعني شو بنقول هون؟ X plus Y equals to Very good. X plus Y. Because in the first equation, X plus Y is equal to 160 grams. X plus Y. من هو هيدا كان؟ اوكي. طيب. ايش في حل الثانية؟ حوراء منعم عم تسمعينا؟ استاذ انا ما فات دغري كان معمول سيلات. حوراء منعم عم تسمعينا؟ فاطمة وهبة. Present. In part A, we got the first equation.
x plus y equal 160 grams. In part B, translate the statement in part 2 into an equation in x and y. هذه situation أو statement in part 2 اللي قلناها هون. The mass of شو قلنا هون نحن؟ اوكي كيف بدي احولها لايكويشن اذا كانت الابل هي اكس والاورنجز هي واي؟ The mass of one equal y. فاطمة وهبة. X equals 3y. Very good. X equal 3y. So here we got two equations. Read يا هاشم part 4. X from Equation 2. equation 2 and equation 1. Then calculate y. يعني بنعوض قيمة الإكس اللي هي بتساوي 3y1 بعوضها بالإكويشن 1. يلا مين بيعوض إياها؟ فإذا هون بنقول إكويشن 1. يلا يا هاشم بدل إكس شو بتساوي 3y بحط بدل إكس 3y. يعني بصير عندي 3y plus y equal 160. كمل يا هاشم. شو استاذ؟ عمل لك كمل 4y equal 160. بقسم الميلتين على 4. قديش تطلع الواي؟ قديش طلعت الواي يا هاشم؟ 40 يا استاذ 4. ثانك يو. طيب هلا using equation to calculate x طلعت معنا الواي بتساوي 40. بدي اجيب الاكس واي صارت 40. بدي عم يقول لي using equation to calculate x. مين بيشتغل لي اياها هيدي؟ يلا يا علي شمكة. اوكي وين هي الايكويشن 2 هي؟ شفتوا وين؟ اوكي x equal 3y بس الواي قديش طلعت؟ يعني 3 times 40 x equal 120. مش الحال؟ طيب خلينا نروح على الاكتيفيتي نشوف شو بعد فيها. بعد في عنا part 6 مش هيك؟ part 6 كمان موجود معنا على اللوح مش هيك؟ اوكي يلا مين بيستنتج هلا؟ نور. يلا قديش طلعت الماس اوف ان ابل؟ ماس اوف ان ابل شو سميناها؟ اكس مش هيك؟ let x represent the mass of an apple and y the mass of an orange. يلا يلا يا نور. the mass of one apple is قديش طلعت الاكس؟ اوكي 120 grams. طيب يلا نور is 40 grams. فإذا هيك نحن بكون مرق عنا situation as a problem. This problem is not explained in text. It is explained with documents. وفي عليها أسئلة. اوكي جاوبنا على أسئلة من وين؟ من الدوكيومنتس. أول شيء رجعنا حلينا السيستم، جبنا الماس اوف ان اورنج والماس اوف ان ابل وكتبناهم عملنا انتربريتيشن بالاخر. اوكي problem solving steps. First step, understand the problem. This is a very important part, is to understand the problem by language.
We should understand the language of this problem, and we should understand the given exactly. If we didn't understand the given exactly, then this may be a big problem. يعني إذا أنا ما فهمت شو مطلوب مني، إذا ما عرفت أقرأ اللانجوج وترجمها وفسرها وأفهمها، ما راح أعرف حل البروبلم. هاي أول خطوة. How to understand the problem? Read and reread the problem. Read and reread. يعني بقرأ أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، بدي أحاول أفهم، حتى إذا في كلمة مش مفهومة بدي أدور على معناها. يعني نقراها مرة واثنين، وإذا كان في شيء مش واضح بنحاول نترجمه. 2. Choose a variable to represent the unknown. أنا أقرأ البروبلم، أفهم شو مطلوب، شو لازم جيب، بدي أختار variables. عادة شو اللي بنختارهم؟ X و Y من variables، إنه هن to represent the unknown. بنقول let X، يعني هذا بسميه أنا part of the letting، the let part. Let X be the كذا كذا، let Y be the كذا كذا. In these problems, in kind of these problems, we have variables. We have variables, values that we don't know. It may be a price, it may be a quantity, it may be anything. We should choose a variable to represent the unknown. And as you will see in the example here, we should choose two variables to represent the two unknowns. Propose a solution and check. Propose a solution and check. يعني مثل الواحد بصير يتحذر، مش بطريقة علمية، مش بالرياضيات، بصير يتحذر هو نحط خلينا نجرب هيدا الرقم أو خلينا نجرب هيدا الرقم. هون نحن ما بدناش نجرب، يعني أنا هيدا البارت رح أقطع عنه، نحن ما بدنا نجرب، نحن بدنا نتعلم الطريقة. يعني بنبلش نتحذر مرة اثنين، بس ما بنعرف إذا ما وصلنا للحل بدنا نلاقي نعمل بلان كامل. 10 step 2. Translate the problem into 2 equations. هلا بدي بلش بالمرحلة العلمية، لأنه بدي أحول هودي البروبلمز اللي موجودة معي، التكست اللي موجود معي، المعلومات اللي أنا فهمتها بعد ما قريتها، بدي أحولهم لشو؟ لإكويشن. مثل ما شفنا هون، أنا معي معلومات هون، أوكي؟ هيها فهمتهم. دغري حسن قال لي إنه apple plus orange equal 160 جرام، يعني هيدا ميزان عم يقول لي إنه أنا عم زين تفاحة وليمونة بيعطوني هالقد 160 جرام، فهمت؟ أوكي؟ كمان بالسيتويشن الثاني، يعني عندي بهيدي الصورتين عندي معلومات كافية لأطلع منهم شو؟ 2 equations. قطعنا مرحلة letting، let X represent the mass of an apple and Y the mass of an orange، وطلع معنا شو equations؟ طلعوا معنا إنه أول equation X plus Y equal 160 grams، X equal 3Y. اعتبرت إنه الX هي شو؟ mass of an apple، Y the mass of an orange. يعني أنا فهمت هيدي البروبلم، حولتهم لشو؟ لإكويشن. The problem should give a sufficient given that we can transform this given into 2 equations. 3. Solve the system of equations. So when we translate the problem into 2 equations, we get a system of 2 equations and 2 unknowns, and then we should solve the system of equations. لما بدي حل السيستم اوف ايكويشن بختار الطريقه اللي بلاقيها اسهل لإلي، ما عم يقول لي لا elimination ولا comparison ولا substitution ولا شيء، انا بختار الطريقه اللي بلاقيها مناسبه. اوكي، بعد ما نحل السيستم يطلع معي الاكس قديش، الانونز يعني الاكس قديش والواي قديش، نعمل انتربريت ذا ريزلت مثل ما عملنا هون على البورد، هيك عملنا على البورد. فاذا حلينا السيستم طلعت الاكس طلعت الواي بتساوي 40 والاكس بتساوي 120. رجعنا عملنا اخر شيء interpretation. The mass of one apple is 120 grams and the mass of an orange is 40 grams. These are the steps. These are شو the steps اللي لازم نعتمدهم. خلونا نرجع نراجعهم. مين معي على الاونلاين بيقول لي اول ستيب شو هي؟ Understand the problem. Understand the problem. Good. أول شيء بدي طلع بهالصور أو بالتكست اللي معطي معي البروبلم، أو يمكن أعرضكم فيديو يكون في حزورة، فبدي أفهمها. أول شيء بدي أفهمها. أوكي. Second step يا علي الزين.
read the problem. شو هي السكند ستيب لازم اعملها لحتاني انا افهم البروبلم؟ لازم اقراها مره واثنين وثلاثه اذا في شيء بدي ترجمه بدي ترجمه. ثاني ستيب شو هي؟ choose the variables. يعني بدي اختار شو هن الفاريبلز. let x be whatever and y be whatever حسب البروبلم اللي معطيه معي. هون حسب البروبلم انا بدي الماس of one apple والماس of one orange. فاذا بنقول let x be the mass of one apple and let y be the mass of one orange. اوكي طيب هيدي ثاني ستيب. ثالث ستيب يا زينب هاشم شو بنعمل؟ بعد ما اختار الاكس والواي قبل ما نعوض بعد حولهم لشو؟ للمعلومات. شو يا ياسمين؟ the equations. we translate the information into two equations. بدي يطلع معي two equations. هيدي ثالث ستيب. رابع ستيب يا ادم شو بعمل؟ Adam, the fourth step. أستاذ آدم يمكن مش بالميتنج. بلا بالميتنج. آدم أحمد fourth step شو لازم أعمل يا أحمد؟ نعم يا أستاذ. صار معي two equations two unknowns. هيدي ثالث step. بعد ما حولت المعلومات اللي فهمتها حولتها لايكويشن. بالفورث ستيب شو بعمل؟ جواد شو بنعمل بالفورث ستيب؟ أستاذ في جواب. إيه حسين شو؟ نجيب الفاليو للإكس والواي. يعني we solve the system. We solve the system in two equations. Okay, good. فإذن رابع step هي بنحل السيستم to find the value of x and y like we did here, where we found that x is equal 120 grams and y is equal to 40. Then finally comes the interpretation. آخر شيء شو يا نور؟ interpretation. يعني مش بس أنا بجيب الx والy وخلص بكتفي هون. آخر شيء بدي أقول إنه شو هي الx؟ The mass, so the mass of one apple is 120 grams and the mass of one orange is what? Is 40 grams, okay? One number is 4 more. So as you said, 4 more means 4 plus. Twice, as Fatima Yusuf said, times 2. Twice means times 2. In the other number, we have two numbers. One number, let's say that let kaza be the first number, one number, and the second number. Okay? فإذا في عندي رقمين، في واحد منهم أول رقم اللي هو ال1 number أكبر ب4 من double the other, double the second. Their total sum is 25. شو يعني their total sum؟ جمع شو؟ رقمين. رقمين هودي مجموعهم قديش؟ 25. Find the number. سؤال بيقول find the number. خلينا نتبع الخطوات. Okay? This is a problem. This is a problem. One number is 4 more than twice the second number. They're total two numbers. One of them is 4 more than twice the second number. But their total sum is 25. Understand. This is easy to understand it. Read and reread the problem. We read it one and more if we didn't understand it. طيب أنا رح أقطع عن هودي لأنه شرحتهم. أوكي. هون عم نعمل أنا عامل supposition إنه خلينا نعتبر إنه that the second number is 5. أوكي. بنضربه باثنين قديش بصير 10. بنزيد له 4 قديش بصير 14. 14 و5 ما بيطلعوا 25 انه مجموعهم. فاذا هيدي السبوزيشن انا افترضتها غلط. بدي اقعد ضل اتحذر لاوصل. يمكن تاخذ معي المساله 3 ايام. اوكي فما بتزبط. بدناش نعمل تحذير دغري بنقول since we are looking for two numbers we let
let x be the first number. دغري انتقلنا لوين؟ للخطوتين. Second, let x be the first number, let y be the second number. هلا بدي احولهم لشو؟ لإيكويشنز. The first part of the problem, one number is 4 marginally more than twice the second number. This means that x, first number انتبهوا اللي هي الاكس بتساوي 4 زائد 4 more 4 زائد twice the second number يعني 2y. يعني الاكس بتساوي 4 plus 2y. هيدي equation 1. Okay? which is the first number, is equal to 4 plus 2 times y. Twice the second number, 2y, and 4 more is 4 plus. This is the first equation. The second equation, their total sum. مين بيقول لي second equation شو هي زهرة؟ the total sum. عم نحكي their total sum يعني دخل البلس. شو هن sum لشو؟ يعني بقولي x plus y equal 20. Total or their sum is 25. This means that if we add, we substitute for x in the simplest method equations and we go. Okay, their total sum is 25 in x plus y equal 25. Okay. Equations and we go. Put them in a system. Two equations. X equals 4 plus 2y and x plus y equals 25. This is a system of two equations, and we choose any method, the simplest method, to solve them using substitution method. Since سامعين شو عم لكم؟ اختاروا الطريقة اللي بتلاقوها أسهل، بس هون شو الأسهل؟ substitution. دغري معي x equal 4 plus 2y. وين بعوضها بتاني equation بدل x put 4 plus 2y بنجيب الy نرجع بنعوضها بأول equation بنجيب الx. We have x equal 4 plus 2y. We use the substitution method. Now we. فإذا بعد ما عوضنا قيمة الx اللي هي 4 plus 2y بتاني equation يعني 4 plus 2y plus y equal 25 بحسبهم آخر شيء بتاع الy equal 7. هلا وين برجع بعوض الy؟ بأول equation x يعني بدل y هون بحط 7 بصير عندي 4 plus 14 يعني 8. We have the solution should be x equal 18 and y equal 7. We substitute for x equal 18 and y equal 7. إذا بدي أعمل verification بروح على الايكويشنز يعني اخترتهم بحط محل الاكس 18 محل الواي 7 بكل ايكويشن وبشوف اذا بيطلعوا ترو. اثنيناتهم لازم يطلعوا ترو. اذا ما طلعوا ترو اكيد بيكون في شيء معي غلط. وهيك اخر شيء بالانتربريتيشن. فاذا the first number برجع بقول بالانتربريتيشن اخر شيء. So the first number is x equal قديش طلعت معنا 18 and the second number is y equal 7. هيك بنكون حلينا هيدا الاكزامبل.